So okay. So recording is started. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, great. Okay. So we started talking about neural network, right? So we are talking about deep learning, right? Right, sir. Okay. So deep learning is nothing else. It's like a deep neural network or neural network. So if you want to build a neural network, then the structure of neural network is like we have an input layer, hidden layer, and our output layer, right? So Sir. the neural network is a composed of neuron. So it's like all of the neurons is just like neurons, and neurons are connected to each other. It can be fully connected uh, neural network or partially connected neural network. So if you look at the neuron, just to say briefly, if we just look at a neuron, so a neuron is like this. So we have so a neuron takes input from input layers or from its previous layer, and each of the input is multiplied with the weight, and it finds the total sum, and this total sum is passed through a activation function, right? And based on that activation function, it actually decides the output. So the output of a neuron actually uh, is based on its activation function. What type of activation function actually we are using, right? Right, sir. So, uh, so this is a single neuron, and what we did here, we actually use a bias, and so the input value for bias. So we need to add bias for each neuron. So it's like it's not like a neurons after the input layer or only the first layer. So each neuron should have its own bias. So and bias is like the input bias is input value is one, always one, but its weight is different. So we need to actually change the weight of the uh, bias. So not only the change of the weight of the bias, we need to change the weight of each of the inputs. So that is the thing we need to do, because inputs are fixed, output are fixed, activation function is fixed. So we have to do only the we have to tune these weights. That's the things we can do, right? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here actually we use sigmoid function. Sigmoid function is one of the commonly used function. It basically returns 0 or 1. If your total sum is greater than 0, then it returns 1. If it is less than 0, then it returns 0. So if it is positive, then it returns 1. If it is negative, then it actually returns 0. So these are the activation functions. So activation function can be linear or non-linear. So for linear activation function, it's like the sum, the total sum, the sum we have from the previous layer or from the input layer for a particular neuron, that will be the output. So linear activation function is the input will be the output. So that's it. And normally you don't use linear activation function because in the real life data, there is a non-linearity. So we normally use non-linear activation function, and these three are very common non-linear activation function, like sigmoid function, hyperbolic tangent function, and ReLU function, rectified linear unit. So we already discussed these things in our previous class. I'm just reviewing the last class. So in sigmoid function, what it actually do, it takes the sum. So sum of so for a neuron, it takes the sum of the input of that neuron and multiply the weights. So each input is multiplied by its corresponding weight, including bias, and we have a total sum. And if the total sum value is positive, say
if the total sum or input x is large and positive, then the output will be 1. If it is negative, then the output will be 0. Very simple. It's actually sigmoid function is like a probabilistic function. It's actually returns the value always 0 and 1. So if it is if the total sum is positive, then it's 1. If it is negative, then it's 0. Hyperbolic tangent function, it's similar to sigmoid function, but only difference, if the value is positive, it returns 1. If the value is negative, it returns -1 instead of 0. So both the function, they have a similarity, but for 10h, it actually, if the total sum value is negative, then actually it returns -1. Is it clear to everyone? Yes, sir. And for rectified linear unit, it actually returns x, the input sum, the total input sum, if the sum is Positive. greater than 0. So it's not like 0 is also positive, but if you look at the equation, it says x is greater than 0. If it is 0, greater than 0, then actually it returns 1. Otherwise, it returns 0. If the total sum is 0 or negative, then it returns 0, if I'm not making mistake. So Rayleigh allow is so it passes on 0 if the total sum of input is less than 0. Okay, it's less than 0, right? So it will be greater than equal, right? So there is a mistake. I'll check this one. So if it passes 0, if the total sum of input is less than 0. So less than 0 is negative, or returns x or a if the total sum is greater than 0. Is it clear? Yes, sir. But I'm not sure that the total sum can be 0 for rectified linear unit. I'll check. But what I found in the literature, in the theory, that if it is greater than 0, then it will be the total sum as input. If it is less than 0, then it will be 0. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So any questions up to now? No, sir. Okay. What is function f of x, that is also same as g of x. So function can be represented by f or g. So these are the activation function. Okay. There is another activation function called softmax activation function. So the softmax function is similar to sigmoid function, but softmax function normally used for multi-class classification tasks. So maybe today I'll try to talk about this. So if we have a when actually we're talking about the logistic regression, in that time, so logistic regression is a problem to address binary classification problem. But if you want to apply logistic regression for multi-class classification problem, then we need to apply another method, use another method called one versus all method, right? So for multivariate logistic regression, we use one versus all method. So this is the same technique, like actually we use like for sigmoid function to represent a softmax function. We'll talk about this. So let's give an example now. So so say for example, this is basically, okay, we already talked about this. So if we have a single neuron and these are the inputs x1, x2 and bias, and these are the weights. So this will be like this, right? We can write this expected outcome, or y hat equals to z. This is function g. So as a parameter, we are passing the bias weight plus capital X transpose TW. So this is basically x1, x2 transpose, and this is the weight 3 minus 2, right? So this is basically a line. So this is basically, it draws a lines like a decision line. So it, based on this line, we can actually classify the instance or new instance. So it will be the positive or negative. Is it clear? Yes, sir. Okay. Let me give you another example. Okay. So we also talk about these things like this is
just like a single neuron. So for a single neuron, we have the input. So it actually takes the input from input layer or previous layer, and this is the output. So output equals to y equals to g of x, g of z, So this is basically the output of a neuron. So we can write z equals to this, right? Yes, sir. Okay. Then now if we have a two neuron, we can say z1 and z2, and we can actually replace this equation with the I. So now actually we can say zi equals to this equation. So this basically represents a number of neurons, right? And then if you have a multiple neurons, say for we have a one neuron, two neuron. Now we have a multiple neuron with a multiple layer. Say for example, we have input layer, hidden layer, and output layer. So these output layer, they are also the neurons. So this will be the formula, right? Is it clear? Yes, sir. And this basically this figure actually tells us about the weights and equations of only this neuron Z2, right? Right, sir. And then there is an assignment, right? So this was your assignment to draw a deep neural network. So when we have four-layer neural network, we can consider that four-layer neural network as a deep neural network. So four-layer means one input layer, one output layer, and rest of two is our hidden layer. So if we have a one input layer, one output layer, and two hidden layer, we can consider that neural network as a deep neural network. Is it clear? Yes, sir. But if we have a one single layer, hidden layer, so we have a one input layer, one output layer, or one single hidden layer, we cannot say it's a deep neural network. We can say this is simple neural network. So who draw this figure? এই ছবিটা আঁকছে কে? এই যে কি জানি নাম ওর ছেলেটার, ভুলে গেছে। সামাইল। স্যার আমি আঁকছিলাম স্যার। আচ্ছা, এই কি নাম তোমার? স্যার সামাইল স্যার। সামাইল, তুমি আমাকে ঠিক 2টার সময় ফোন দিবা। জি স্যার। ঠিক আছে? তুমি আমাকে আরো কিছু ছবি এঁকে দিবা, যে এই ছবিগুলো কয়েকটা ছবি আমি তোমাদের আঁকাবো এগুলো, ঠিক আছে? এবং জি স্যার। তোমাকে আমি একটা ভালো কিছু গিফট দিব, ঠিক আছে? তুমি চিন্তার কোনো কারণ নাই। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে শিক্ষার প্রতি তোমার কিছু একটা কন্ট্রিবিউশন থাকবে তোমার। আচ্ছা, আর একটা ছবি আঁকছিল কে? এই যে এই ছবিটা, এটা তারেক। আমি তারেকের। আচ্ছা তুমি যে আঁকছো তারেক, কে আঁকছে এটা? জি স্যার, আমি তারেক। আচ্ছা তারেক, এইটা পাইছো কই? এই Z0 পাইলা কই? স্যার বায়াসটা আলাদা করে অ্যাড করে দিছি এখানে দেখানোর জন্য। বায়াসটা আলাদা করে অ্যাড করছো মানে, তাহলে এর বায়াস কই? এই নিউরনগুলো বায়াসগুলো কই? স্যার X0। সেই, ও আচ্ছা X0। জি স্যার। ও আচ্ছা, কিন্তু বায়াস তো এইভাবে সাধারণত এইভাবে কি দেখায়? জি স্যার, আমি ইন্টারনেটে কতগুলো দেখছি যে দেখায়। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝছি, এখন আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এইভাবে তো দেখায় না, প্রত্যেকটা নিউরনের তো আলাদা বায়াস থাকবে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা কি এইভাবে দেখায়? আমি কনফিউজ। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক। আচ্ছা ঠিক আছে, না এবার বুঝতে পারছি। স্যার বায়াসটা ইউজুয়ালি জাস্ট +1 হিসেবে দেখায় না, না মানে প্রত্যেকটা নিউরনের একটা বায়াস থাকবে, তার একটা ওয়েট থাকে। ওইটা তো আসলে তার ইনপুট ভ্যালু তো 1, বাট বায়াসের একটা ওয়েট থাকে, সেই ওয়েটটাকে আমরা টিউন করি, ঠিক না? আচ্ছা এবার ক্লিয়ার হয়েছে আমার কাছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, বাট ওর থেকে এই ফিগারটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমার কাছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটাও তাহলে কারেক্ট। স্যার আমি আমার ফিগারটা স্যার আবার আপডেট করে স্যার সাবমিট করছিলাম স্যার। কে? স্যার আমি সামাইল স্যার। স্যার আমিও আপডেট করে কোথায় আপডেট করছিলা? স্যার এলএমএস আবার নতুন করে সাবমিট করছিলাম স্যার। কেন স্যার? এটা তো স্যার একটু স্যার মানে এই যে স্যার এখানে যেমন স্যার ওয়াই এর স্যার আরো কতগুলো লেয়ার থাকলে ভালো তো স্যার, ওই কারণেগুলো একটু অ্যাড করে স্যার। ওয়াই লেয়ার মানে? যেমন স্যার এখানে ওয়াই স্যার মানে স্যার আউটপুট লেয়ার খালি দুটো আছে স্যার। আমি স্যার দুটোই থাকবে। জি স্যার, মানে স্যার দুটো থাকলে তো ভালো। জি স্যার। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, জি স্যার। আচ্ছা আই পর্যন্ত করছো, আচ্ছা ঠিক আছে।
ঠিক আছে সামাল, তুমি আমাকে ফোন দিবা, ঠিক আছে? জি স্যার। তুমি আমাকে একটা এখন একটা এসএমএস দিয়ে রাখো। আমার মোবাইল নাম্বার তোমার কাছে আছে? জি না স্যার। এই আমার মোবাইল নাম্বার নাই, এরকম কথা হইলো? জিরো 01715833499, এই সবাইকে দিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে তুমি আমাকে এসএমএস দিবা, ঠিক আছে, যে আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, এবং তুমি আমাকে 2টা পর্যন্ত আমার ক্লাস আছে, তারপরে ফোন দিবে একটা, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে। আচ্ছা, তো এতটুকু নিয়ে আমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কারো? No, sir. নো স্যার। এই ইকুয়েশন গুলো নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. নাই, রাইট? ওকে, গ্রেট। আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকের লেকচার শেষ করি। সো টুডে উইল টক অ্যাবাউট দ্য লস ফাংশন। ওকে, সো লস ফাংশন আসলে কি? ওকে, লেট মি give another example. Say for example, this is a 2D plot, right? Yes, And sir. we have some dots, so red dot and blue dots. So points. red dots, right? So dots actually represent an instance or a person or a student. So প্রত্যেকটা dot is representing a student, and so red dots, they actually represent the student who actually fail in this course, and green dots represent the students, those who actually pass in this course. Is it clear? Yes, sir. Say for we are talking about a problem scenario, and x1 is basically the number of lecture student attended, and x2 hours spent on the final project. So this is like a x and y curve, and so this is the data, and so those who student attend this number of lectures and spend this number of hours for their final project, so they actually pass. So now we have a new example. So blue is our so based on these green and red dots, we actually draw a decision line. So we can draw a decision line, or we can build a neural network, whatever. And then based on that model, if we classify this new example, the blue dot, then we can easily say, okay, it will pass or fail, right? So this is the scenario. Yes, sir. Okay, so if we think about the neural network, then this will be our neural. Say for example, this is our neural network. So x1, x2. So the student attended 4 lectures and spent 5 hours, right? And so x1 and x2 is the input, and these inputs actually go through 3 neurons, 1 to 3, and this is our final output neuron, and we have the prediction like y hat. So the predicted value can be 0 or 1, or actual value is 1. So if this network, either it can say the student will pass or student will fail. Say for example, say if it say the student will, the actual value is pass, right? So if you look at this 2D plot, so you see the student will pass the course, right? Yes, Because it's surrounded by the students, those who actually pass the course. So we know the actual result is 1, or the student will pass the course, right? But Yes. say for example, what if the network says if student will fail the course? So the prediction can be either true or false, right? So the model, this small network, can correctly classify that new example or new student, or it can misclassify the example. Is it clear? Yes, sir. Okay, so if it correctly classify the
student, then we have nothing to say. So if the actual value is 1 and the network actually predict the value 1, then it's fine. But what if the actual value is 1 but the network predict 0 or something else? Is it clear? Yes, sir. Okay, then so ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই কি জিনিসটা বুঝতে পারছি যে আমার যে নেটওয়ার্কটা আছে সেই নেটওয়ার্কটা আইদার ওই এক্সাম্পলটাকে ক্লাসিফাই করতে পারে অথবা মিসক্লাসিফাই করতে পারে। যদি ক্লাসিফাই করে তাহলে তো খুব ভালো, তাহলে নাথিং টু ডু। বাট যদি মিসক্লাসিফাই করে, মিসক্লাসিফাই করা মানে সেই নতুন ডাটা পয়েন্টটা তো আসলে পাস করবে এই কোর্সে, বাট নেটওয়ার্কটা যদি তাকে বলে সে ফেল করবে বা অন্য কোনো একটা ভ্যালু দেয়, তাহলে কি হবে? তাহলে সে একটা মিসক্লাসিফিকেশন করলো না? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, দেন তাহলে কিন্তু আমাদের একটা মানে ফাংশনকে আমরা চিন্তা করতে পারি, ইটস কল লস ফাংশন, যেটাকে আসলে এরকম এই যে এল টাইপের, এটা কি সিম্বল? লস সিম্বল। এটাকে আসলে কি আমি রোমান এল বা সামথিং এরকম চিন্তা করতে পারো। সো দিস ইজ এ ফাংশন যে আসলে ক্যালকুলেট করে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকচুয়াল প্রেডিকশন অ্যান্ড দ্য প্রেডিক্টেড প্রেডিকশন। সো লস ফাংশন অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অ্যান্ড প্রেডিক্টেড ভ্যালু। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে যেটা কি হবে, এই বেসড অন লস ফাংশন হোয়াট, সো আমি যেটা বললাম যে উই অল নো দ্যাট দ্য ইনপুট ভ্যালুজ আর ফিক্সড। দেখো আমাদের ইনপুটের ভ্যালুটা কি ফিক্স, 4 5। সো সে the student attended 4 lectures and spent 5 hours for final project. The output is also fixed, 0 and 1, right? And the output of each neuron is fixed based on the activation function, right? Either 0 or 1 or 0 or minus 0 or 1 অথবা 1 or minus 1 or 0 or the total sum, right? So that is fixed. So what is the things we have to tune? The weights of each input. Is it clear? Including bias. সবাই কি সেটা বুঝতে পারছি? জি স্যার। Then what we have to do, আমরা we need to calculate the loss first, যে আমার এই মডেলটা আমার যে অ্যাকচুয়াল প্রেডিকশন আর তার যে প্রেডিক্টেড প্রেডিকশন তাদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু, ডিফারেন্স কতটুকু। ইজ ইট ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? Yes, sir. আচ্ছা, বেসড অন লস আমরা আসলে উই ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট দ্য ওয়েটস অফ দ্য ইনপুটস, প্রত্যেকটা অর ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট দ্য ওয়েট অফ ইচ লিঙ্ক, ইচ লাইন, প্রত্যেকটা অ্যারোর যে ওয়েট আছে সেই ওয়েট গুলোকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব, এবং এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা হবে আসলে থ্রু এ অ্যালগরিদম কল ব্যাক প্রপোগেশন অ্যালগরিদম। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো এটা নিয়ে। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? জি স্যার। আজকে শুধু লস ফাংশন নিয়ে কথা বলবো। সো সবার কি জিনিসটা ক্লিয়ার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। সবাই ক্লিয়ার? আমার প্রায় 40 জন স্টুডেন্ট আছে, সবারই ক্লিয়ার। সো আমাদের লস ফাংশনটা কি কাজ করবে? লস বেসড অন দ্য লস ফাংশন আমরা আসলে উইল increase the weight of the weights or decrease the weight of the weights of each link. Is it clear? Yes, sir. Acha. Now think we have a set of students or a number of students. So in the previous example we consider one example, right? One is student, one data point or one instance. But now we think we have a set of examples. আচ্ছা, এই যে একটা পয়েন্টের উপরে যদি আমরা কোনো লস ক্যালকুলেট করি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ কোয়ান্টিফাইং লস। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। সো কোয়ান্টিফাইং লস হচ্ছে যখন তুমি একটা পয়েন্টের উপরে তুমি একটা লস ক্যালকুলেট করতেছো। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, নাও think about we have a number of students. So x is a set of students. So this is like a capital X. You see, capital X means a set of students or a set of instances, data points, a set of small x, right? So এখানে আমরা ধরে নিলাম, so the first student the value is 4 5, the second student the value is 2 1, the third student the value is 5 8 ... So this is like we have a set of data, or we can say we have a set of examples, right? Yes, sir. And same thing we'll do now. So for each student or for each instance, the model will predict a value y hat, right? Yes, sir.
and now we'll compare. So now we have a two set of outcomes. Like one is actual outcome, which is y. Actual outcome is y, and another one is function of x is basically the outcome by the network, right? So this function of x is the outcome of the last neuron, right? This output neuron. So now we can actually cross check whether the prediction is correct or not. It correctly classify the examples or it misclassify the examples, right? And we can say, okay, the first two are incorrect and third one is correct. Say for example, right? This can be happen, right? Yes, sir. আমি বুঝাতে পারছি? আমাদের এই দুইটা এক্সাম্পলকে যদি আমরা চিন্তা করি, if you look at these two figures together, so এখানে কিন্তু ফার্স্টে হচ্ছে আমরা শুধু একটা এক্সাম্পল নিয়ে চিন্তা করতেছি, বাট নাও উই আর থিংকিং অ্যাবাউট এ সেট অফ এক্সাম্পলস। এবং একটা ইনস্ট্যান্সের মধ্যে যদি আমরা লস ক্যালকুলেট করি, দ্যাটস বেসিক্যালি কল কোয়ান্টিফাইং লস। আর যদি আমি এ সেট অফ এক্সাম্পলস এর মধ্যে আমি যদি লস ক্যালকুলেট করি, দ্যাটস কল এম্পিরিক্যাল লস। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। তার মানে দিস ইজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল প্রেডিকশন এন্ড দিস ইজ আওয়ার প্রেডিকশন বাই দ্য মডেল, সো উই ক্যান ফাইন্ড দ্য এম্পিরিক্যাল লস। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার। So in general, but in real life, normally we need to find the empirical loss because we are dealing with a big or a large number of data set. ব্যাপারটা বুঝা গেছে? জি স্যার। And what we need to do, we need to adjust the weight, tune the weights. Okay, so what we need weights, we need actually loss that basically minimize okay, we need weights and bias which basically minimize the loss. আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ সামিউল। আচ্ছা, সো জিনিসটা কি বুঝে গেছে? সো আমাদের এই যে লস ফাংশনটা আছে, আমরা এই লসটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব। লস সেটাই হবে যেটা আসলে মানে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসলে ওয়েট পাচ্ছি এবং বায়াস পাচ্ছি। উইল টক অ্যাবাউট দিস। এই কনসেপ্টটা কি বুঝে গেছে? জি স্যার। সবাই ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এনি কোশ্চেনস? চা দিয়ে গেছে, চাটা আপ টু নাও কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। ওকে ওকে, তোমাদের কি কঠিন মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত? আমি তো সবচেয়ে সোজা করে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি। না স্যার, কঠিন মনে হচ্ছে। আচ্ছা, সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং লস ফাংশন, সো দিস ইজ আওয়ার topic that we need to understand, or this is our lecture topic today. So loss functions play an important role in any machine learning model. So this is not about only the neural network or deep learning. It can be applied for any other machine learning models. Is it clear? Say for decision tree, support vector machine, for net-based classifier, for any algorithm. Is it clear? জি স্যার। It measure how far an estimated value is from its true value. So it's measured the difference between estimated value and its true value, actual prediction and predicted prediction. Loss is the penalty for misclassification. So loss is a penalty for misclassification of a learning model. তার মানে সেই যদি লসটা কি হয়, লসটা হচ্ছে একটা পেনাল্টি দেয় কার? ওই লার্নিং মডেলের। It's a number indicate how bad the model's prediction was on a single instance. এটাকে আমি বুঝতে পারছি যেটা এতক্ষণ বলতেছি আমরা? জি স্যার। So loss is a number, it's a value. It actually tells the
misclassification cost কতটুকু হচ্ছে, that's it. If the model prediction is correct, then the loss is zero. So if the model correctly predict or correctly classify the examples, the loss is zero. Otherwise, loss is greater. Is it clear? The goal of the learning model, দেখো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি এতক্ষণ বলতে চাচ্ছিলাম। The goal of the learning model is to find a set of weights and biases that have minimum or low loss. Clear? Yes, sir. On average across all instances. So it not like a will find the loss based on one single example. So we'll find the minimum loss. So find a set of weights and biases having minimum or low loss on average across all the examples or instances. আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? সবাই কি জিনিসটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। তার মানে যেটা হচ্ছে আমরা যে লস ক্যালকুলেট করতেছি সবার জন্য, মানে সে ফর এক্সাম্পল, তার মানে ফার্স্ট এক্সাম্পল আমি দেখলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা মিসক্লাসিফাই করছে, তাহলে আমরা কি করলাম, ওয়েট গুলোকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করলাম। ইটস এ ব্যাক প্রপোর্শন টেকনিক, আউটপুট নোড থেকে পিছন থেকে। সো ওয়ান ইজ কল ফরওয়ার্ড প্রপোগেশন। সো ফার্স্ট টাইম আমরা ফরওয়ার্ড প্রপোগেশন করব, দেন উইল অ্যাডজাস্ট দ্য ওয়েট থ্রু দ্য ব্যাক প্রপোগেশন। আমরা পিছন থেকে আউটপুট লেয়ার থেকে করে আসার চেষ্টা করব, রাইট? এবং সে যখন প্রত্যেকটা এক্সাম্পলকে আসলে ট্রাই টু ক্লাসিফাই, যখনই মিসক্লাসিফিকেশন হবে তখনই আসলে সে ওয়েট গুলোকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, okay. So figure 1.13 shows the high loss model on the left and high loss model on the left and low loss model on the right. So loss functions are not fixed. So loss functions are fixed now. They change depending on the task in hand and the goal to be met, or it is met, right? আচ্ছা, তাহলে যেটা হচ্ছে, if you go to the figure 1.13, so দুটো ফিগার আছে দেখো। So first figure, so if these are the data points and if this is your decision line, তাহলে কি on average লস গুলো কি সবচেয়ে বেশি, বুঝতে পারছো? জি স্যার। High loss. So if this is the data points and if the blue, this is our decision line, so the loss is minimum or low loss. So example হচ্ছে, so for this decision line we need to find the minimum loss for every examples, not শুধুমাত্র কোন একটা পার্টিকুলারটাকে কনসিডার করা যাবে না। So for all the examples, all the instances. এটা কি বুঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, দেন তাহলে তো তোমরা এখন বুঝে বুঝতে আসলে লসটা কি, লস ফাংশনটা কি। দেন আমরা কয়েকটা লস ফাংশনের কথা বলতে পারি। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল মিন অ্যাবসলিউট এরর। সো মিন অ্যাবসলিউট এরর লস ফাংশন, অথবা ইটস নোন অ্যাজ L1 লস। দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য পপুলার or robust loss function for regression model. So আমরা যখন রিগ্রেশন মডেল পড়ছিলাম তখন কিন্তু আমরা দেখছিলাম এগুলো, যে মিন অ্যাবসলিউট এরর কিভাবে ক্যালকুলেট করে, ঠিক না? ইয়েস স্যার। So mean absolute error takes the average sum of the absolute difference between the actual and predicted value, right? For a data point xi and its predicted value yi, so xi এর একটা ট্রু প্রেডিকশন থাকবে, রাইট? yi, জি স্যার। and this is the okay, its predicted value will be the hat. আমি একটু ভুল করছি, এটা কারেকশন করে দেব না। জি স্যার। n being the total number of instances in the data set, then
মিন অ্যাবসলিউট এরর লস হচ্ছে এইটা, রাইট? সিমিলার লাইক ওই যে লিনিয়ার রিগ্রেশন, যেটা আমরা যখন লিনিয়ার রিগ্রেশনের সময় যে আমরা মিন অ্যাবসলিউট এরর ক্যালকুলেট করছিলাম। সো n ইজ এ টোটাল নাম্বার অফ এক্সাম্পল, দিস ইজ লাইক এ y hat output by the model, and yi is the actual prediction, right? জি স্যার। So we find the loss, and this is the absolute value. That means the value is always positive, and sum is I to n. So we have n number of examples or data points in the data, and divided by n is the total number of examples, right? জি স্যার। Any questions? Any questions? No. Okay. Mean squared error. So we also talk about the mean square error when actually learn regressions or linear regression problems. So mean square error is also known as L2 loss function, and this is also used for regression tasks. So it is the average of square difference between actual and predicted value, right? ইয়েস স্যার। So for an example, for an instance xi, its predicted value y hat, and n is the total number of example, right? So I corrected this one, but I didn't correct this one. Okay. So then we can say this is our squared error. That means instead of bar, we should say this is a square value, right? This is our mean. So if you compare these two equations, equation 1.2 and 1.3, you see this is our mean square error. Is it? They're both same. Okay, they are both same, right? Here we have a square and here we have a bar, right? আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। Okay. Then we have a mean bias error. So mean bias error, this is also same, but okay. So mean bias error is used to calculate the average bias in the model. So bias is basically the overestimation or underestimation of parameters. So is the nutshell is overestimation or underestimation, underestimating a parameter. Okay. Corrective measures can be taken to reduce the bias post evaluating the model using mean bias error. It takes the actual difference between target and predicted value. So the formula for mean bias error is shown in equation 1.4. So this is basically the mean bias error, right? কার কোনো কোশ্চেন আছে? সো মিন অ্যাবসলিউট এরর হচ্ছে অ্যাবসলিউট ভ্যালু, মিন স্কয়ার এরর হচ্ছে স্কয়ার ভ্যালু, আর মিন বায়াস এরর হচ্ছে অ্যাবসলিউট না স্কয়ার না, শুধু হচ্ছে প্রেডিক্টেড ভ্যালু থেকে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর ডিফারেন্স, রাইট? জি স্যার। এটা কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, তার মানে এখন পর্যন্ত আমরা যেগুলো দেখতেছি বিটুইন টার্গেট এন্ড প্রেডিক্টেড ভ্যালু। ওকে, সো এখন পর্যন্ত আমরা যেগুলো দেখতেছি এই সবগুলো কিন্তু আসলে ইউজ ফর রিগ্রেশন প্রবলেমস, ঠিক আছে? মিন স্কয়ার এরর, মিন অ্যাবসলিউট এরর, মিন বায়াস এরর, রাইট? Yes. Okay, then it's called, okay, if you look at this one, say for mean square error, this is our equation, right? 1.3 simple equation, right? Actual prediction minus predicted prediction to the power square divided by n, right? Yes, sir.
Okay, so same thing we can write here. So this is our empirical loss, and this is, we can say, the same thing is our mean square error loss. So actual prediction minus prediction by the model to the power square divided by n, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. So now let's talk about mean square logarithmic error, MSLE, right? So it's same as mean square error, except the natural logarithm of the predicted value is used rather than actual value. তার মানে এখানে আসলে আমরা লগারিদম ইউজ করতেছি, সো rather than the actual value. So actual value থেকে আমরা আসলে logarithm ইউজ করতেছি. Okay. So the formula is about, so the mean square logarithm error shows in figure equation 1.5, where y is our true value, y hat is our predictive value, and n is the total number of examples. Very simple. তাহলে this one is our mean square logarithm error. Clear? Yes, sir. So the mean square error সাথে log use করে দিচ্ছি. So log yi, our actual prediction, minus log y hat I, prediction by the model, to the power square by n, where n is the total number of example. Clear? Yes, জি sir. স্যার Okay, তাহলে এখন পর্যন্ত কয়টা শিখলাম? 4টা. Yes, sir. জি স্যার তাহলে একটা হচ্ছে তোমার কি mean অ্যাবসলিউট এরর absolute error, mean square error, Mean average. বায়াস এরর bias error, তারপর হচ্ছে স্কোয়ার লগারিদম right, mean square logarithmic error. 4টা ছিল. Huber loss. So this is also used for regression problem. So তাহলে এই 5টা লস নরমালি যদি if we are addressing or deal with the regression problem, তাহলে আমরা এই 5টা এরর আসলে ইউজ করি. So Huber loss is combines the robustness of L1 কি আমাদের mean absolute error with the stability of L2 কি L2 loss কি mean squared error, right? So if you look at here, so এই mean absolute error কে বলা হচ্ছে L1 loss, absolute error, right? Yes, sir. আর এই mean squared error এটাকে বলা হচ্ছে L2. L2 loss. তাহলে এখন আমরা যেটা বলতেছি যে তাহলে আমরা absolute square bias, তারপর হচ্ছে লগারিদম, এরপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে আমাদের এই হুবার লস. এই হুবার লস আসলে বেসিক্যালি বোথ L1 এবং L2 এই দুইটা লসেস নিয়ে আসলে কাজ করতেছে. ফর হুবার এরর ইটস এ লিনিয়ার and okay, so if it is a large error, so হুবার এরর হচ্ছে তোমার যদি if the difference is large, huge error যদি হয়, বড় একটা ডিফারেন্স হয় between your actual prediction and predicted prediction, মানে actual value and predicted value, then it will be like a linear value. Say for example this one, say এইটা নিচের ইকুয়েশনটা, এই যে আদারওয়াইজ এই ইকুয়েশনটা, ঠিক আছে, এন্ড এটা যদি স্মল হয় তাহলে এটা হবে কোয়াড্রেটিক ইন নেচার, যে উপরের অংশটা, ঠিক আছে, উপরের অংশটা. So Huber loss is characterized by the parameter delta. So this is a delta symbol. L stands for loss. For a prediction y hat for a data point xi with the characterizing parameter delta, Hoover formula is formulated as this one. So loss of delta, so Hoover loss equals to half times actual value minus predicted value to the power square if এই ভ্যালুটা যদি ডেল্টা থেকে বড় হয়. আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? Yes, sir. আর যদি আদারওয়াইজ হয়, তার মানে there will be a given value, so তুমি আসলে
ইউ উইল ডিসাইড এ লস যে এইটা ডেল্টা শুড বি, মানে কি ডেল্টা থেকে একটা ভ্যালু, উইল সেট দ্য ভ্যালু, এই ডেল্টাটা যদি হয় লেস দেন ইকুয়াল হয় এই ভ্যালুটার সমান, মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু, আমাদের যে অ্যাকচুয়াল প্রেডিকশন মাইনাস ওয়াই হ্যাড প্রেডিক্টেড ভ্যালু, এটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু যদি ডেল্টার থেকে ছোট বা সমান হয় তাহলে আমরা বলবো এইটা, দ্যাট উইল রিটার্ন এইটা যে অ্যাকচুয়াল প্রেডিকশন মাইনাস অ্যাকচুয়াল ভ্যালু মাইনাস প্রেডিক্টেড ভ্যালু টু দি পাওয়ার স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2, এটাকে সে রিটার্ন করবে। ক্লিয়ার? আর যদি এইটা না হয়, ইফ যদি এইটা তোমার লেস দেন ইকুয়ালস টু ডেল্টা না হয়, আদারওয়াইজ হয়, তাহলে সে এইটা প্রেডিক্ট করবে, ডেল্টা টাইমস অ্যাকচুয়াল প্রেডিকশন মাইনাস প্রেডিক্টেড ভ্যালু, অ্যাকচুয়াল ভ্যালু মাইনাস প্রেডিক্টেড ভ্যালু বার মাইনাস ডেল্টা টু দি পাওয়ার স্কয়ার বাই 2। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি? জি স্যার। তাহলে ডেল্টার ভ্যালুটা কিন্তু সম্ভবত উই নিড টু ফিক্সড, যে ডেল্টা আসলে কি হবে। কারো কোনো সমস্যা আছে এটা নিয়ে? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত কয়টা লস ফাংশন দেখলাম? 5টা। জি স্যার। সো প্রথমটা দেখলাম মিন অ্যাবসলিউট এরর, যেটা হচ্ছে L1, তারপর হচ্ছে মিন স্কোয়ার এরর, যেটা হচ্ছে L2, তারপর দেখলাম মিন বায়াস এরর, যেটা আসলে অ্যাবসলিউটও করে না স্কোয়ারও করে না, কিন্তু শুধু নর্মালি ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করে। তারপরে দেখলাম যে মিন স্কোয়ার্ড লগারিদম এরর। স্কোয়ার্ড লগারিদম এরর, সে আসলে ওই মিন স্কোয়ার সাথে লগ যোগ করে দিচ্ছে, লগারিদম ক্যালকুলেট করতেছে, এই যে এইটা। সো মিন স্কোয়ার্ড লগারিদম এরর। আর এখন আমরা ফাইনালি দেখলাম হচ্ছে হুবার লস, সেটা হচ্ছে তোমার L1 এবং L2 দুইটাকে কম্বাইন করে বানাচ্ছে, যদি এই ইফ অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আর প্রেডিক্টেড ভ্যালু যদি তাদের ভ্যালুটা অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা যদি গ্রেটার লেস দেন ইকুয়ালস টু এই ডেল্টা হয়, তাহলে সে এইটা রিটার্ন করবে, আর আদারওয়াইজ হলে এইটা রিটার্ন করবে। এনি কোশ্চেনস? Deep learning is a supervised learning algorithm or unsupervised learning algorithm? স্যার সুপারভাইজড। এইটা নিয়ে তো কারো কোনো ডাউট নাই যে ডিপ লার্নিং একটা সুপারভাইজড লার্নিং অ্যালগরিদম, এটা কিন্তু আনসুপারভাইজড বা ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদম না। জি স্যার। ক্লিয়ার? সো যদি সুপারভাইজড লার্নিং হয়, সুপারভাইজড লার্নিং এর দেয়ার আর টু সাব ব্রাঞ্চ, ক্লাসিফিকেশন এন্ড রিগ্রেশন। তাহলে আমরা শুধুমাত্র রিগ্রেশন করতে পারবো অথবা ক্লাসিফিকেশন করতে পারবো। সো রিগ্রেশন ইজ when the class levels are numeric and classification is when the class levels are categorical, right? জি স্যার। জি স্যার। এখন তার মানে আমাদের দুইটা সিনারিও আছে। তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা যে 5টা লস ফাংশন দেখলাম, these are used for regression problems, right? রাইট স্যার। জি স্যার। এখন আমরা দেখব যদি if the problem is classification problem, তাহলে কি হয়। So this is for classification problem. So for classification problem, the initial classification is called binary class classification problem. যদি আমাদের দুইটা ভ্যালু থাকে 0 1, pass fail, true false, like this. So binary cross entropy loss. Okay, তো এটা হচ্ছে একটা লস ফাংশন ফর ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। বাইনারি ক্রস এন্ট্রপি লস gives the probability value between 0 and 1. So এটা আসলে ইটস সিমিলার লাইক উই সিগমা ফাংশন যদি চিন্তা করো, তাহলে এটা আসলে আমার দুইটা ভ্যালু দিবে, আইদার 0 আর 1 ফর বাইনারি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন টাস্ক। আমি কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। তাহলে বাইনারি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন টাস্ক মানে কি, আইদার 0 আর 1 অথবা ট্রু আর ফলস, সেটাই। এন্ট্রপি কি? Entropy is the measure of randomness in the information. Just একটা ফোন কল ধরে নিই, একটা মিনিট।
সরি, রাজুক থেকে ফোন দিছিল, বুঝছো? ওকে, জি স্যার। আমরা একটা বাড়ি করতেছি সব শিক্ষকরা মিলে। সেই বাড়ি রাজুকের প্ল্যান আনার দায়িত্ব আবার আমার ঘরে পড়ছে, কি যন্ত্রণা। ওকে, কত কোথায় ছিলাম? এখানে। তাহলে entropy is the measure of randomness in the information being processed, and cross entropy is the measure of the difference of the randomness between two random variables. আচ্ছা, তোমাদের তো ডিসিশন ট্রি এখানে পড়ানো হচ্ছে না। ডিসিশন ট্রি যখন পড়বো তখন আসলে আমরা এন্ট্রপি ক্যালকুলেট করি, ইনফরমেশন গেইন। সো আচ্ছা, আমি ছোট্ট করে একটু দেখাই দেবো একটু পরে, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখাই আগে এটা ছোট্ট করে একটু দেখাই। Sorry. Okay. Say for example, we have a data, this toy data, sample data. Okay. So Okay. this is like a weather data or playing tennis data. So in this data, we have 14 examples. So we have D1 to 14 examples. And each example, they belongs to either yes or no. That means play is our dependent variable. And there are two possible outcome of play, either yes or no. So it's a binary class classification problem, right? Yes, sir. Okay. And these outlook, temperature, humidity, wind are independent variable or input features, or we can say features. Say for example, first if we try to calculate the overall information about the data, so all of the examples, they belongs to these class values, either yes or no, right? If you look at here, each of the examples, they belongs to either 0 or 1 or yes or no, right? Right, sir. So we can find the total information about D. So if you consider this data with 14 examples as a D, then if we say info D equals to, this is the equation, like minus summation of I equals to 1 to n pi log to pi. So pi here stands for probability. So probability distribution for yes and probability distribution for no. Is it clear? এটা কি বুঝতে পারছি? Yes, sir. Sir. Okay. So if you look at this table, then out of these 14 examples, 9 of them belongs to yes, 5 of them belongs to no, right? If you count 1, 2, 3, 4, 5, there are 5, 9, there are 5 no out of 14 examples. That means 9 will be the yes, right? That means 5 no, 9 yes, right? Right, sir. So we can write like this: input equals to minus from equation, this is the pi for yes. If the play equals to yes, then it will be 9 by 14 log to 9 by 14 minus 5 by 14 log to 5 by 14. So these 9 represent yes, these 5 represent no. Is it clear? So this is the equation. Actually, this is this equation, simple equation, minus summation of I equals to 1 to n pi log to pi, right? So as we have a two value, yes or no, then we can write like this, minus yes, there are 9 yes, so 9 by 14 log to 9 by 14 minus there are 5 no, we can say 5 by 14 log to 5 by 14 equals to 0.94. Is it clear? Yes, sir. This is like a whole information calculation about the data. And now, if we calculate the only information about the attribute, first attribute or about attribute outlook, then the formula will be like this:
info AD equals to, you see, J1 to N. J actually represent the feature values. DJ absolute value divided by D absolute value times info DJ. So this info DJ is basically the equation 1, right? Minus summation of I equals to 1 to N Pi log to Pi, right? This is info D. Yes, sir. So this is info DJ. So this DJ, this DJ and this DJ is same. This is a subpart. So now if we look at this data, so if you look at the outlook column, then you see there are 3 possible value for outlook, like sunny, overcast, rain, right? So if you think about sunny, so sunny, 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 there are 5 sunny, and out of these 5 sunny, 3 of them belongs to no, 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 sunny, no. 3 of them belongs to no, and 2 of them belongs to yes, right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So if we divide this first column or divide this data based on the first column outlook, then what will be the value? 5, because there are 5 sunny out of 14, right? So 5 by 14. So this is like a 5 by 14, this equation, just this 5 by 14 times equation 1 minus out of 5, 2 examples belongs to yes, 3 examples belongs to no, then it will be minus 2 by 5 log to 2 by 5 minus 3 by 5 log to 3 by 5. Is it clear? Yes, sir. This is the calculation for outlook. And the next value is overcast. So if you look at the overcast, so there are 4 overcast and each of them belongs to yes. So then we can write 4 by 14, subdata set 4 by 14 times minus 4 by 4 log to 4 by 4 minus 0 by 4 log to 0 by 4. So 0 by 4 log to 0 by 4 is 0. That's why we didn't write that part in this equation or in this formula. Is it clear? Yes, sir. And then there is a last value, rain, of outlook. So if you look at the rain, you see there are 5 values for rain, and out of these 5 values, 3 values goes to yes, 2 values goes to no. Then we can write like this: 5 by 14 times minus 3 by 5 log to 3 by 5 minus 2 by 5 log to 2 by 5. Is it clear? So we calculated info D on play column and info AD on outlook column. Is it clear? Yes, sir. Now we can find the information gain, which is info D minus info AD. So we can find the information gain. So gain or information gain of outlook is basically info D minus info outlook D, which is basically 0.49 minus 0.649, which is basically 0.246. Is it clear? Calculation ta ki bujhte parcho? Yes, sir. This is called entropy calculation. বুঝা গেছে? Yes, sir. So তাহলে এন্ট্রপিটা কি? Entropy is the measure of randomness of the information being processed. Cross entropy is measure of difference of the randomness between 2 random variables. So we are actually considering 2 variables, right? Outlook and play. ঠিক না? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Cross entropy calculated average difference between predicted and actual probabilities. So we consider pi, the probabilities. So minus summation of pi log to pi, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. So if we deal with yes no situation like binary classification problem, for example, a person has a diabetes or not, then the binary classification loss function is used. Is it clear? Yes, sir. So the equation is like this: J, which is basically binary loss entropy, equals to minus summation of I equals to 1 to n y log y hat I. So yi, the actual prediction, log
y hat I the predicted value by the model, and we are find the logarithm value, right? Log value, just log, plus 1 minus yi, 1 minus actual value, times log 1 minus predicted value. Is it clear? Yes, আমি sir. কি বুঝতে পারছি? এইটাকে যদি আমরা চিন্তা করি, সো আমরা লাস্ট যে ফিগারটা দেখলাম সেখানে we look at the difference between mean square error. দেখো, this is the mean square error, right? আমি কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। এখন আমরা যেটা দেখলাম, that is called binary cross entropy loss. So binary cross entropy loss যদি তুমি চিন্তা করো, এই কোশ্চেনের সাথে এই কোশ্চেন একটু যদি মেলানোর চেষ্টা করো, সূত্র মাইনাস মাইনাস, ক্লিয়ার? Yes, sir. এটা কি ভুল লিখছি? এটা তো 1/n আসলো কোথা থেকে? মনে হয় আমি ভুল লিখছি, লেট মি চেক। Binary cross loss, ইমেজে দেখি। ইয়েস, আমি ভুল লিখছি সম্ভবত। ইয়েস, ভুল লিখছি নাকি? আচ্ছা দেখো, এইখানে সে বলতেছে ডিভাইডেড বাই এন নাই, আমার এখানে বলতেছে 1 ডিভাইডেড বাই এন সাইজ। এটা চেক করি। স্যার এটা মানে একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্সের জন্য, আর একটা হচ্ছে যে হোল ডাটা সেটের জন্য। আচ্ছা, so this is the prediction, actual corrected probabilities, actual predicted probabilities. Okay. Okay. তার মানে সম্ভবত আমি মনে হয় ভুল করছি। সো ওকে, ইট উইল বি দ্য 1/n, ঠিক আছে? 1/n হবে 1/n i equals to 1 to n মাইনাস তোমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু টাইমস log pi, this is the predicted value, plus 1 minus actual value times log 1 minus predicted value. আমি এই কোশ্চেনটা ভুল করছি, এটা কারেক্ট করে দেব। সো এখানে আসলে 1/n হবে। আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। This one is correct. So it will be the 1/n, right? Yes, sir. আমি কারেকশনটা করে দিব। আমি এই তোমাদের যেটা আমি করি, আমি ক্লাসের আগে, ধরো আজকে আমার ক্লাস 10:30 থেকে, আমি 8:30 থেকে বা 8টা থেকে শুরু করি এই স্লাইডটা তৈরি করার জন্য বা পিডিএফটা আপলোড করার জন্য। এই জন্য তাড়াহুড়া হয়ে যায়। যেমন তুমি বলতে পারো, স্যার গতকালকে কেন করেন নাই? গতকালকে সকাল 9:30 থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত আমি ডেফোডিলের এক্সটার্নাল এক্সামিনার ছিলাম, ওদের ফাইনাল ইয়ার ডিজাইন প্রজেক্টের। পরে 7:30 থেকে 8:30 আর একটা ক্লাস নিছি। গতকালের ক্লাস যেটা ছিল 3:30 থেকে, সেটা আবার শিফট করে দিয়েছিলাম রাতে। তারপরে বলো, সারাদিন এই কাজ করার পরে ধৈর্য থাকে? বুঝছো? সেই জন্য সকালবেলা উঠে এই কাজ করছি। তাড়াহুড়ো করলে যে অবস্থা হয়, ভুল হয়েছে সেজন্য। আচ্ছা, দিস ইকুয়েশন ইজ কারেক্ট, এই ফিগারের সাথে যেটা আছে। সবাই কি বুঝতে পারছো জিনিসটা? Yes, sir. ইয়েস স্যার। আচ্ছা দেখো, এখানে কিন্তু সেম জিনিসটাই লিখছে। সো এই y হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু, আর এই যে লগ, এই ফাংশন যেটা লিখেছে সেটা হচ্ছে আসলে প্রেডিক্টেড ভ্যালু। আমি এটাকে আরো সিম্পলিফাই করে লেখার চেষ্টা করছি, মানে এত হেভিজিবি না করে। আবার 1 মাইনাস y অ্যাকচুয়াল ভ্যালু মাইনাস লগ 1 মাইনাস প্রেডিক্টেড ভ্যালু y হ্যাট, এটা তো আমার প্রেডিক্টেড ভ্যালু।
তার মানে এইটা ইকুয়ালস টু কিন্তু এইটাই, ঠিক না? সো ওয়াই হ্যাট আই ইকুয়ালস টু কিন্তু এইটা, ঠিক না? জি স্যার। এইটাকে যদি আমরা দেখো, আলটিমেটলি জিনিসটা কি কিন্তু এইটা না? y ইকুয়ালস টু, এখানে ফাংশন অফ জি, জি এর জায়গায় তারা ফাংশন অফ এক্স লিখছে, রাইট? আমি কি বুঝাতে পারছি জিনিসটা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমি তোমাদের লেকচারটা তৈরি করার সময় তাহলে এরকম এক জায়গায় জি লিখতেছি, এক জায়গায় এফ লিখতেছি কেন বলো তো? স্যার যাতে দুইটার সাথে correspond। কারণ হচ্ছে আমি মাল্টিপল রিসোর্স থেকে আসলে টেক্সট গুলো কালেক্ট করতেছি। সো যখন এই চ্যাপ্টারটা লেখা হবে তখন হচ্ছে আমি একটা ঘষা দিব, তখন হচ্ছে আমি এই সিম্বল গুলোকে আসলে ফাইনালাইজ করব। এখন এই জন্য ফাইনালাইজ করতেছি না। আমি বুঝতে পারছি? বাট হুইচ ইজ ফাংশন অফ এফ, দ্যাট ইজ অলসো ফাংশন অফ জি, সেম কথা। তাহলে এই কথাটা কি সেই কথাটা না? দেখো এই জি, কোশ্চেন, স্যার। মানে Yes, sir. তার মানে সেম থিং, সেম, বেসিক্যালি সেম। সো ও আসলে যেটা করছে এখানে সেই সূত্রটা লিখছে। সো আলটিমেটলি এটা তো আমার লেখার দরকার ছিল না, মানে এইটা মানে তো হচ্ছে আমার এই যে ওয়াই হ্যাট, ঠিক না? আমি বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। ওকে, আচ্ছা, এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। ওকে, দেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বাইনারি ক্রস এন্ট্রপি লস ফাংশন শেষ। দেন ক্যাটাগরিক্যাল ক্রস এন্ট্রপি লস ফাংশন, ঠিক আছে? বাইনারির পরে যেটা হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল ক্রস এন্ট্রপি লস ইজ এসেনশিয়ালি, এটা কি লিখছি এসেনশিয়ালি না? হ্যাঁ, এসেনশিয়ালি বাইনারি ক্রস entropy loss function extended for multiple classes or multi-class classroom task. Okay, so here only one element will be non-zero, তার মানে একটা হচ্ছে non-zero হবে, as other elements in the vector will be multiplied by the zero. So multiplied by the zero মানে কি হচ্ছে? সব জিরো হয়ে যাচ্ছে। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? So when you think about the multi-class classification task, so multi-class classification task কি হচ্ছে? আমাদের ভ্যালু আছে একের মানে দুইয়ের অধিক, ইটস নট এ বাইনারি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। তখন একটা ভ্যালু হবে হচ্ছে নন জিরো আর বাকি হবে সব জিরো। তোমরা যদি চিন্তা করো ওয়ান ভার্সেস অল ক্লাস ক্লাসিফিকেশনের কথা, আমি কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। ওকে, সো দিস প্রপার্টি ইজ এক্সটেন্ডেড টু দ্য অ্যাক্টিভেশন ফাংশন কল সফটম্যাক্স। সো সফটম্যাক্স এ মানে আমরা দেখছি যে আমরা যদি তুমি সিগমাট ফাংশন চিন্তা করো সেখানে হচ্ছে কি 0 এবং 1, ঠিক আছে? আর সফটম্যাক্সটা আসলে যেটা করে ওই 0 এবং 1 এর মধ্যে সে মাল্টি ক্লাস করতেছে কি, একটাকে রাখতেছে হচ্ছে তোমার 1, বাকি সবগুলোকে 0 করে দিচ্ছে। ওই 1 ভার্সেস ইসের মতো, যে ঠিক আছে একটা 1 ভার্সেস অল মেথডে যেটা করে, যদি আমার তিনটা ক্লাস থাকে এবিসি, তাহলে আমি একসময় চিন্তা করবো এ ভার্সেস বি এন্ড সি, রাইট? বি ভার্সেস এ এন্ড সি, এন্ড সি ভার্সেস এ এন্ড বি, রাইট? রাইট স্যার। ওকে, সো ঠিক সেম কনসেপ্টে তারা আসলে এই ক্যাটাগরিক্যাল ক্রস এন্ট্রপিটা করে অ্যাজ লাইক এ বাইনারি ক্রস এন্ট্রপি লস, ঠিক আছে? ওকে, লাস্ট ফাংশন আজকের ক্লাসের জন্য, এটার উচ্চারণ কি হবে? হিঞ্জ। আমি কি কারেক্টলি প্রনাউন্স করতেছি? জি স্যার। জি স্যার। Hinge loss. So Yes, hinge sir. loss is primarily developed for support vector machines. So আমার নিউরাল নেটওয়ার্ক পড়ানোর পরে যদি আমার ক্লাস থাকে দেন হচ্ছে আমি এসভিএমটা তোমাদেরকে পড়াবো, সাপোর্ট ভেক্টর মেশিনস। ওকে, সো সাপোর্ট ভেক্টর মেশিনস যে কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডাটাগুলো থাকবে, সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি চিন্তা করি, আমরা যদি চিন্তা করি এই এক্সাম্পলটা, সে ফর এক্সাম্পল যে উই হ্যাভ টু সেট অফ ডাটা, ব্লু ডটস এন্ড রেড ডটস। সো
based on these blue green dots, sorry, মানে যদি গ্রিন ডটস এন্ড রেড ডটস, সো এই গ্রিন ডটস গুলোর মধ্যে দেখো এই ডটটা যেটা আমি কার্সরটা রাখলাম, এই ডটটা এবং এই ডটটা দিয়ে যদি আমি একটা লাইন ড্র করি, যে লাইনটা এই একটা স্ট্রেট লাইন দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি পাস থ্রু দিস টু গ্রিন ডটস। ওকে, বুঝে গেছে? তাহলে আমি এখানে একটা লাইন ড্র করতেছি, যে লাইনটা আমি কি এখানে ড্র করতে পারি? এখানে কি কোনো লাইন ড্র করা যায়? স্যার উপরে মনে হয় একটা এডিট অপশন আছে, এই যে একটা পেন্সিল সাইন আছে। স্যার পেন একটা টুল কই আছে। কই কই কই, এইটা তো না, এটা তো হাইলাইট করে। স্যার অ্যানোটেট একটা অপশন দেখুন, এই যে টুলস এর মধ্যে অ্যানোটেট একটা অপশন আছে। টুলস এর মধ্যে অ্যানোটেট, হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যানোটেট, রাইট, অ্যানোটেট, তারপরে এই স্যার লাইন আছে একটা অপশন। স্যার 5 নাম্বার পেন্সিল, এইটা লাইন ওভার, পেন নাই, টেক্সট, নোট, সিগনেচার। আচ্ছা ধর একটা লাইনই করি, এটা কি হলো? স্যার এটা চেঞ্জ করা যাবে, এই যে দুইটা সাইড ধরে ধরে উপর নিচে করা যাবে। ওকে, সো সে ফর এক্সাম্পল আমরা চিন্তা করলাম যে একটা লাইন ড্র করলাম যেটা আসলে এই দুটো এক্সাম্পলকে ছেদ করে যাচ্ছে, ইন্টারসেক্ট করে যাচ্ছে, স্ট্রেট লাইন, ঠিক আছে? সিমিলারলি আমরা আরেকটা লাইন চিন্তা করলাম যে আসলে ঠিক প্যারালালি এই দুটো এক্সাম্পলকে ইন্টারসেক্ট করে যাচ্ছে, মানে ছেদ করে যাচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে এই যে এক্সাম্পল গুলো, মানে সবগুলো এক্সাম্পল কিন্তু দিয়ে আমি করতে পারি, প্রত্যেকটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি আসলে লাইন ড্র করতে পারি, বাট আমরা ধরে নিলাম যে এই দুটো হচ্ছে আমার বেস্ট লাইন, যারা আসলে এই লাইনটা হচ্ছে আমার গ্রিন এক্সাম্পল গুলোকে বা গ্রিন ডট গুলোকে সেট করে যাচ্ছে, বা একটা স্ট্রেট লাইন, আবার এটা হচ্ছে আমার রেড ডটকে, সো প্যারালাল লাইন। এই লাইনগুলোর মাঝ বরাবর আমি আরেকটা লাইন ড্র করব, ঠিক মাঝ বরাবর, যেটা হচ্ছে আমার ডিসিশন লাইন। বুঝে গেছে? এটা কি কালার দেওয়া যাবে? ওকে, সো এই ডটেড লাইনটা হচ্ছে আমার ডিসিশন লাইন। আমি কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন। তারপরে এই যে ভেক্টর গুলো, প্রত্যেকটা ডট ইজ এ কনসিডার অ্যাজ এ ভেক্টর ইন সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন। তাহলে এই ডট গুলোকে আসলে বলা হচ্ছে সাপোর্ট ভেক্টর, যে সাপোর্ট ভেক্টরের মাধ্যমে আমরা আসলে এই মাঝখানে ডিসিশন লাইনটা ড্র করলাম। আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। এন্ড এই ডিসিশন লাইনের উপরে যদি কোনো এক্সাম্পল আসে তাহলে সে বলবে যে আসলে এরা পাস করবে এক্সামে, আর যদি ডিসিশন লাইনের নিচে কোনো এক্সাম্পল আসে তাহলে তারা বলবে ফেল করবে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। মানে জেনারেল একটা কনসেপ্ট। তাহলে এখন যেটা হবে, এই প্রত্যেকটা রেড এক্সাম্পল দিয়ে আমরা আসলে ই করতে পারি, সাপোর্ট ভেক্টর তৈরি করতে পারি। মানে যেমন ধরো এইখানে তুমি এই লাইনটা নিলা, সে আমি যদি এই লাইনটাকে একটু ঘুরাই দিই, এরকম করি, সে ফর এক্সাম্পল এরকম একটা ডিসিশন লাইন তুমি তৈরি করলে, যে তুমি এই রেডটাকে নিলা, আর হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল তুমি এই দুইটাকে নিলা, এইটাকে নিলা। জাস্ট a minute, that's a minute. ওকে, সো এই লাইনটাকে নিলা আর এই লাইনটাকে নিলা, খেয়াল করে দেখো, সে ফর এক্সাম্পল, ঠিক আছে? তাহলে এই লাইনটা কি হবে? এদের মাঝখান দিয়ে যাবে, ঠিক মধ্যবিন্দু দিয়ে একটা ক্লিয়ার গ্যাপ লেখা যাবে, রাইট? এটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে চিন্তা করো আগের যে সিনারিওটা ছিল আর এই সিনারিওটার মধ্যে কোনটা বেস্ট? তাহলে এই লাইনটার
এইদিকে যারা আসবে তারা হচ্ছে পাস করবে, আর এই লাইনটা এইদিকে যারা আসবে মানে লেফটে যারা থাকবে তারা হচ্ছে ফেল করবে। তার মানে কোনটা ভালো বলো তো? আগেরটা বেটার ছিল স্যার। কেন আগেরটা বেটার ছিল? কারণ আগেরটা ডিসিশন লাইনের পর মাঝখানে ক্লিয়ার গ্যাপ ছিল। জি এখন স্যার। সে ধরো এই কোন একটা এক্সাম্পল যদি এইখানে থাকে, এইখানে এই জায়গাটায়, তাহলে এই ডিসিশন লাইন বলবে সে আসলে পাস করবে, বাট সে ভেরি ক্লোজ টু কিন্তু ফেলের কাছাকাছি। দেখো এই ধরো এই আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছ, আমি এইখানে কার্সরটা রাখলাম, তার মানে সে আসলে ফেল করবে না, সে আসলে পাস করবে, বাট তাকে মানে ফেল করবে তাকে দেখাচ্ছে পাস করবে, সে ফর এক্সাম্পল। আবার এই এক্সাম্পলটা সে আসলে পাস করবে, তাকে ভেরি ক্লোজ টু সে বলতেছে ফেল করবে। আমি কি বুঝতে পারছি? জি। সো তাহলে এখন যদি তুমি চিন্তা করো, তাহলে কিন্তু যদি কোনো এক্সাম্পল এইখানে থাকে তাহলে কিন্তু সে আসলে পাস করবে, বাট আগের লাইনটা বলতেছে তাকে ফেল করবে। তার মানে এই মানে যে ডিসিশন লাইনটার মধ্যে যত ক্লিয়ার গ্যাপ থাকবে সেই ডিসিশন লাইনটা তত ভালো। সো সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন আসলে একটা ম্যাথমেটিক্যাল টেকনিক ইউজ করে বা ফর্মুলা ইউজ করে, যে আসলে অনেকগুলো ডিসিশন লাইন তৈরি করে, এবং ডিসিশন লাইনের মধ্যে যে ডিসিশন লাইনের গ্যাপ দুটো বেশি, এই বর্ডারটা বেশি, তাকেই সে আসলে বেস্ট ডিসিশন লাইন চিন্তা করে। এবং দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ এসভিএম। আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। ওকে, তাহলে আমাদের এগুলোর দরকার নাই, এগুলো আমরা বাদ দিয়ে দিই। ওকে, আমরা কোথায় ছিলাম? ওকে, হিঞ্জ লস। হিঞ্জ লস, উইকিপিডিয়া দেখি, ছবি টবি নাই। আচ্ছা, আমরা এখানে শেষ করি আগে। আচ্ছা, তাহলে হিঞ্জ লস ফাংশন penalize wrong prediction and do not do so for right prediction। তার মানে মিসক্লাসিফিকেশনের জন্য সে প্যানালাইজ করতেছে, আর যদি রাইট প্রেডিকশন হয় তাহলে সে কোনো কিছু করতেছে না। সো স্কোর অফ দ্য টার্গেট লেভেল শুড বি গ্রেটার দেন দ্য সাম অফ অল ইনকারেক্ট levels by a margin of at least one. Okay. আচ্ছা, দাঁড়াও, আসে না কেন এই লোকটা? কি ব্যাপার, আমার ইন্টারনেট কি নাই নাকি? স্যার আমরা তো আপনাকে শুনতে পারি। সেটা এই পেজগুলো ওপেন হচ্ছে না, আমি তো বুঝতেছি না। আচ্ছা, দাঁড়াও। স্যার medium.com বাংলাদেশ থেকে অ্যালাউ করে না।
Okay, so hint loss is used for maximum margin classification, most notably the support vector machine. Okay, for instead output T is a plus minus 1 and the classifier score Y. Okay, hinge loss is prediction Y is depend prediction Y is depend as loss Y max. Okay, note that the Y should be raw output of the classifier, okay, function, and not the predicted class level. Okay, fine. For example, Y equals to W dot W into X plus B, where the parameters. Okay, ওকে, এই ফাংশনটা যেটা হচ্ছে অ্যাজ ফার মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সে যেটা করতেছে ম্যাক্স 0 অথবা এটা রিটার্ন করতেছে, রাইট? সবাই কি ধরতে পারছো জিনিসটা কি করতেছে? স্যার আরেকবার একটু বললে ভালো হতো। মানে এই দেখো সে এখানে যেটা বলতেছে ফর output T equals to plus minus 1, the classifier score Y is the His loss function. Prediction Y is defined as loss Y equals to max এইটা। So max মানে হচ্ছে কি 0, এই ভ্যালুটা 1 minus T dot Y। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে তার একটা ভ্যালু হচ্ছে 0, ঠিক আছে, আর একটা ভ্যালু হচ্ছে এইটা। জি স্যার, মানে স্যার 0 আর 1 মাইনাস টি ইনটু ওয়াই এর মধ্যে যেটা বড় সেটা হবে হচ্ছে রাইট, আমাদের। সেটাই হচ্ছে তোমার এই সেই লসটা, মানে লস সেটা আসলে লস বের করবে। When T and Y are the same, keep the same sign, the meaning Y predicts the right class, and Y absolute value is greater than 1, the hint loss equals to 0. আচ্ছা, তাহলে সে যদি রাইট প্রেডিকশন করে এবং রাইট প্রেডিকশনের ক্ষেত্রে সে বলতেছে যে লস হবে 0, ঠিক আছে, কোনো লস নাই। আচ্ছা, ওয়েন যদি সে ইনকারেক্ট প্রেডিকশন করে তাহলে সে বলতেছে যে ইভেন ইট ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য when opposite sign increase the linearity with Y and similarity if even if। আচ্ছা, মানে স্যার টি এবং ওয়াই এর সাইন যদি সেম হয় এবং ওয়াই এর ভ্যালু যদি 1 থেকে গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু 1 হয় তখন হিঞ্জ লসটা হবে স্যার 0। কিন্তু যদি তাদের সাইন অপোজিট হয় তখন স্যার আর বলো, টি এবং ওয়াই যদি সেম হয় এবং স্যার যদি ওয়াই যদি ওয়াই এর ভ্যালু 1 থেকে কম হয় তখন স্যার হবে হ্যাঁ মানে কারেক্ট প্রেডিকশন হবে। অপোজিট সাইন হয়, increases linear মানে স্যার ওয়াই এর অনুপাতে এই লসটা বৃদ্ধি পায়। হ্যাঁ, কিন্তু সে কত বৃদ্ধি পাবে সেটাই তো কোশ্চেন। স্যার সেটা এখানে বলা নাই স্যার। রাইট, সেটাই তো বের করার চেষ্টা করতেছি। তার মানে যদি কারেক্ট প্রেডিকশন হয় তাহলে তো আমার লস 0, ঠিক আছে, বাট যদি ইনকারেক্ট হয় তাহলে কি এইটা এই যে কোনো কনস্ট্যান্ট নাম্বার নেই যে এক্স্যাক্টলি এত রেশিওতে বাড়বে। রাইট, এইটা হবে সেটাই। তার মানে কি আমরা ধরে নেব এটা 1 মাইনাস এই যে টি টাইমস ওয়াই।
জি স্যার, এই জন্যই তো স্যার ওয়াই এর রিলেটিভে বাড়তেছে এই 1 মাইনাস 1 আচ্ছা মাইনাস টি ইনটু ওয়াই। সো মেবি এইটা স্যার থাক, টি এটা আমি হচ্ছে সেই হ্যাঁ কনস্ট্যান্টটা স্যার, টি মেবি আচ্ছা কনস্ট্যান্টটা যেটার হারে রাইট, স্যার বাড়ে কমে স্যার। আচ্ছা এইটা আমি নেক্সট ক্লাসে আবার ক্লিয়ারলি বুঝাই দিব, ঠিক আছে? হিন্স লস ওকে এটা স্যার, নিয়ে আমরা থ্যাংক ইউ একটু স্যার। আলোচনা, আমি আর একটা চিন্তা ভাবনা করি, ঠিক আছে? এই বাচ্চারা এখন আসে নাই, ফেল টু ওপেন, ঠিক আছে? জি আচ্ছা স্যার, medium.com স্যার বাংলাদেশ থেকে অ্যালাউ করে না স্যার। যদি স্যার আপনি আপনার ডিএনএস চেঞ্জ করেন স্যার, হুম তখন স্যার ওইটা আচ্ছা স্যার ভিপিএন ইউজ ঠিক করতে আছে, হবে। তাহলে আজকে আমাদের এই পর্যন্ত থাক, ঠিক আছে? সো নেক্সট জি যে স্যার। ক্লাসে এই লস তো বোঝা হয়ে গেছে, তা এরপরে আমরা চলে যাবো হচ্ছে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট, এই অ্যালগরিদমটা বুঝবো, ভেরি সিম্পল একটা অ্যালগরিদম, গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট এইটা, এবং হচ্ছে এটা অবশ্য তোমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব আমি পরে, এই স্টকিস্টিক্স গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট, এই দুটো নিয়ে আমি আসলে নেক্সট ক্লাসেই করব, কথা বলবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এই দুইটা থাক, তারপরে হচ্ছে যে রেগুলারাইজেশন নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা কোনো কোশ্চেন আছে এখন পর্যন্ত? উনি কে? অর্পিতা সাহা এখন কেন জয়েন করতেছে? আচ্ছা স্যার কোনো কোশ্চেন 12টার আছে? পরে স্যার আপনার ক্লাসে ঢুকতে স্যার ই লাগে স্যার। ও আচ্ছা, তো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা তাহলে আজকে রেখে দিব, জি স্যার। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আসসালামু আজকে রেখে আলাইকুম দিচ্ছি, স্যার। হ্যাঁ।